Hello everyone, my name is Rebecca Zama. Bonsoir à tout le monde, bien bonjour tout le monde. Non, moi c'est Myrlande Desrosiers. And welcome to Konbit Talk, brought to you by the Everett Haitian Community Center, EHCC. Et Konbit Talk, c'est un podcast que nous portons pour vous qui parle d'une série qui basée sur déterminant social de la santé. C'est ça qui ça veut dire par là. C'est-à-dire que c'est toute bagaille qui est capable d'impacter santé, que c'est santé physique, que c'est santé émotionnelle, que c'est santé mentale, que c'est santé spirituelle, que c'est santé dans l'amour. Donc, n'a poté pour vous et qui est capable de permettre de prendre de bonnes décisions. This is a podcast that we are newly launching to give you not only information on what's going on around you in the community, giving you a pulse of the heartbeat of the community here in Everett and across the Commonwealth and Greater Boston, but also directly connecting you with social determinants of health, having conversation on social determinants of health. And what are those? Those are all of the things that you may not even think about that impact your well-being, whether it be housing, whether it be actual health services, your emotional health, your physical health, your spiritual health, your physical health, everything that has to do with your well-being. Konbit Talk is a time for us to connect you with those resources, information, and also just to have some nice conversations. We're really excited to be here. Stay tuned for a season filled with episodes that are enriching. We don't want to give you guys things that you've heard before. So when you come to Konbit Talk, you know that what you're getting is exclusive and it's different. We are here to provide something that you don't already have, and we're so happy to be here. Et Rebecca, déterminant social qui affecte la santé, nous dit sous plusieurs formes. Nous capables de parler de, par exemple, nous capables de dire qui signe avant-coureur de la pauvreté, c'est tellement important. Signe avant-coureur de la pauvreté, c'est déterminant social. Besoin de déterminant social, c'est un signe avant-coureur. Par exemple, logement. Si on a un problème logement, il y a un risque pour le venir, il y a un monde qui sans abri, n'est-ce pas? Ça amène à la pauvreté. On dit, par exemple, un monde qui a un problème d'immigration, ou bien un problème légal sur une forme, sur l'autre forme quelconque, n'est-ce pas? Li affecter santé physique, ou li affecter santé spirituelle, ou santé mentale, etc., précurseur encore à la pauvreté. Donc, c'est ça que, parce que ça, nous avons besoin, nous pourrons tacler ensemble avec vous. Mais nous pas seulement tacler en tant que problème, mais c'est joindre une solution, tout, n'est-ce pas? Et ressources. Absolutely. Here at Konbit Talk, we want you to leave here with a better knowledge on identifying some of the things that may be impacting you and how to overcome those. We're not here just to talk about the problems, but to provide solutions as well. When we're talking about social determinants of health, what motivates us to do that, right? It's understanding that in our community, you, the people who are listening to us, there are a lot of real things that are impacting your well-being, whether it be your immigration status, your housing status, which we're going to be talking a lot about in this first season, whether it be your social well-being because you maybe be a new arrival. There are so many things that you might not even think about that are causing you stress, that are causing you to feel whether it's alone, and we're always here for you here at EHCC, or that are hindering your growth. But we're not just going to talk about those because that's a downer, right? But we're here to provide you with solutions, to connect you to the resources, because here at EHCC, we believe in healing the community in body, mind, soul, and spirit. And so the mission of Konbit Talks is to tell you you're not alone in feeling the way that you feel, or that what you're feeling is real and valid, right? Even if it's outside of the box of some of the stressors that are usually identified. But what we're doing is we are providing you with the solutions. We are here with you every step of the way to be able to make sure that we can overcome them, because anything is achievable
when you have the resources and the community. And so we are here in person, in the flesh, in the community, but this podcast is a way for us to reach over the aisle in an audio visual format to be able to be here in community with you, even if we can't be in the same room together. Exactement ça. Et dans Konbit Talk, nous voulons pour communauté nous prospérer. Prospérer physiquement, prospérer économiquement, prospérer sur le plan éducationnel, prospérer sur le plan financier, prospérer sur le plan de la santé, etc., etc., etc. Et pendant que nous dans l'État de Massachusetts, pendant que c'est un État qui gagne plus gros université, plus gros institut, et qui ont les États plus anciens, n'est-ce pas, et qui ont une économie extrêmement bien chita, tandis que nous comptons parmi tous les États 21e dans l'État qui a risque de pauvreté. Et même énoncé par notre gouverneur et nos législateurs, et tout le monde reconnaît, c'est ça que fait, tout le monde a travaillé ensemble pour voir si yo capable comment nous capable tacler problème pour voter ça, l'état de Massachusetts met en commission sous pied et une là-dedans yo c'est question de logement et tout le monde tombé d'accord que question de logement qui pas abordable, insécurité sous affaire logement, c'est un bagage qui a détruit en pile famille et individus dans l'état de Massachusetts. Et donc, nous t'ai trouvé que le nécessaire pour nous lancer podcast en nous tacler l'aspect de la pauvreté qui affecte, qui est social déterminant de la santé, particulièrement aspect logement. We believe at EHCC that housing is a universal right. And if you live in Massachusetts or you hear about it in the news, Massachusetts is a state where, despite all of the wonderful riches and abundance that is here, the housing market has become unaffordable for people who are even making a modest income. And so here at EHCC, we have been working since our inception and even really before that, speaking about the importance of affordable housing, advocating for affordable housing. But now through the work that we are doing in the community with the RAFT program, we are able to directly help families right now who are facing housing insecurity. Houselessness is a huge problem that is continuing to rise, unfortunately, in the state of Massachusetts. And so a big part of what motivated us today was to share information on the reality of the housing situation here in Massachusetts, but also to provide you with resources that exist to be able to help you. Health is wealth. Knowledge is the greatest form of wealth, because when you have the knowledge that you need, the resources that you need, that is when you can truly live the prosperous life that you deserve to. And if we have that information, we can't be selfish and keep it to ourselves. We don't want to do that. We want to share it with you. And so we thought it was best to start off this podcast series by talking about housing as a right, as a social determinant of health, and also as a problem that we are providing solutions for actively. And so we're really excited to be launching this podcast where we'll be talking about so many different topics, but we felt it was appropriate to start off with what is really pressing, and that is housing. So this is our introduction on who we are, the work that we do here at EHCC, and a precursor to our first season, really, of Konbit Talk podcast, where we'll be talking about housing and resources and how we can build a better future for tomorrow where everyone is living comfortably and without fear if they'll have a roof over their heads tomorrow. En parlant de ça, on attaque les RAF. Qui ça RAF là? RAF, c'est un programme d'urgence que nous joignons dans plusieurs États, mais particulièrement l'État de Massachusetts, qui j'en fonctionner. C'est un programme parmi plusieurs programmes de logement, support de logement, qui gagne dans l'État de Massachusetts, particulièrement pour les individus et les familles qui à risque pour venir sans abri. Et on connaît grand pile monde qui vraiment pas connaît que capable bénéficier du programme RAFLAN.
Yeah, I mean, raft is almost like a hidden gem still, unfortunately, but the raft program is an emergency assistance fund provided by the state of Massachusetts for people who are facing homelessness. And what does raft do? It provides you with up to Yeah. $7,000 to families or individuals who are on the brink of losing their homes or who are currently in unstable situations that are inadequate housing. And so EHCC at our center here, 427A Broadway, Suite 5 in Everett, Massachusetts, we assist the public with applying for RAF, but we also, through our educational outreach like this podcast, Yeah. spread information on RAF because a lot of people don't know about it, and that could really change a lot of people's life. And so we'll be talking even more in depth about RAFT over the next couple of episodes, speaking more about your rights when it pertains to housing and other updates in housing, housing laws, housing policies, and other resources that are out there that exist for you. So stay tuned. But we are so excited to be beginning this podcast. Stay tuned. It is streaming on all major podcasting platforms. Also, the link is on our website as well to listen either on our applications or for our website, and we'll be posting them on all of our social media platforms as well. Donc, faut songer ça. Les gains pour le publier sous plusieurs plateformes, plusieurs médiums, et pour toute communauté, nous, capable de bénéficier de lui-même. Et on a fait nous connaître. En plus, une fois, on a parlé de support pour logement. Mon toujours pensé seulement, là, nous dit individu et famille, yo seulement pensé à juste moun qui loué caille. Non, non, non. Gen programme tout pour propriétaire. Donc, nous gen pour nous tacler tout ça yo pour vous-même. D'accord? Donc, ou capable suivre nous. Et l'important, pendant que on a dit donc nous aider, nous sommes très content que nous t'aider aidé plusieurs monde déjà et nous gagnons particulièrement de courrier là à partir de jeudi à la souvler contacter EHCC, nous avons une équipe solide, nous même des gens que nous embaucher qui pour aider non seulement que ces familles, individus, mais aussi ou même ce sont monde qui sont propriétaires ou gagner yon kay mais on vivre là-dedans et pour louer nous capables d'auto pour capable joindre jusqu'à $7,000 pour éviter ou pas mettre un monde dehors n'est-ce pas pour monde ça pas à risque pour le venir sans abri et ou même tout si on retourne dans mortgage ou si on retourne dans paiement qu'on gagne pour faire en tant que propriétaire RAF là il est capable d'aider et EHCC capable d'aider et nous continuer faire ça côté EHCC localisé encore 427A Broadway, Suite number 5 in Everett, Massachusetts. But you can also connect with us online at www.theehcc.org. We're on Facebook as well, YouTube, TikTok. We are everywhere. Connect with us. Join us. We are here for you. And so keep an eye out. This podcast will be published very regularly with a bunch of updates for you, a bunch of news for you, and we look forward to it. And you know, I cannot not put the pastor's hat on me as we close this launch, the first launch of this podcast. C'est pas non seulement nous-mêmes en tant qu'humains, en tant que leaders dans EHCC, qui mettez nous en collaboration avec nos partenaires pour nous battre à lutter contre la pauvreté, pour nous démanteler, particulièrement pour capable rejoindre toute information qu'on a besoin et ressources sous déterminants sociaux qui affectent la santé, ou, par exemple, question de logement. Mais, même bon Dieu, il a besoin de ça pour dans 3 ans. Lydie, par exemple, qui dit à Gaius que moins ta remet que ou prospérer à tous égards et aussi dans la santé. Donc cela veut dire que prospérer dans la santé physique, émotionnelle, économique, éducationnelle, sous toute forme, tacler social déterminant social ça yo capable des communautés nous rester en santé sous toute forme et prospérer. And with that, this was Konbit Talk. We are here to help you and collectively to heal in body, mind, soul, and spirit. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore. Bye. Bye.